Match number 2 begins here in the day number 2 of NASC Premier League Season 6. It's an eccentric vibe. Wonderful scenes and noise over there from the gallery of Royal. Perfectly ball. That's a beautiful delivery from the strike bowler. Naufal doing the things. Shafiq and Shabu. Again. Nicely deposited straight to the hands of the wicket keeper. Shukur received. That's a lovely stroke. Just watchfully gives a treatment. A phenomenal one. Gone and rest out of the park. ശ്രദ്ധിക്കുക, യാതൊരു കാരണവശാലും ലേസർ ലൈറ്റുകൾ ഗ്രൗണ്ടിനകത്തേക്ക് അടിക്കാൻ പാടില്ല. ലേസർ ലൈറ്റുകൾ ഗ്രൗണ്ടിനകത്തേക്ക് പിച്ചിലേക്ക് അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യം അറിയിക്കുന്നു. Shot again. That is gone. Many a miles height and distance. This is fantastic strike from the batter. Shabu CK just doing the things as he likes. Drives that one straight to the fielder. There will be the batter's cross between the wickets. Gives a fantastic start in the first over by the top class batting display of Shabu CK. It was set 14 runs after first over. 14 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. A rolling delivery to start the action. Just plays well off on the face of the bat. Takes a single. Opens the scorecard. Now left that one. Shafiq is a lot of fan base cricketer. And we have seen his quality. It's back-to-back 5 sixes in the late night of yesterday. He is a clean hitter of tennis ball. Well ball, that's a good one. Really good rolling delivery. Angles that one onto the legs of the batter. There is no chance here. And here comes Shabu CK, the dangerous customer. Back to the strikers end for the team. Eagle fight is. On to the legs once again. The same line that executing by Kabir the bowler in consecutive times for different batters. Nicely gives it that one through the onside region, finds a field, just takes a single and steady cricket that showcasing by the batters of Eagle Fighters. They were searching their first victory. On the other side, back-to-back victories in last day by Royal Tigers, and this time a royal shot from the batter Shafiq. This is tremendous quality. Nothing wrong with the line or length of the bowler. It was perfect rolling delivery, just outside from the off stump and coming down the track and grabs and sends it.
This one going away. This one going away from the leg stump. Such a brilliant way Shafiq is doing the things in both category. Wide outside the off-stump region. 28 runs already in the scorecard of Eagle Fighters. Nicely done, and that will be the end of the over. 2 ഓവറുകൾ ഗംഭീരമായി ബാറ്റിംഗ് നിര 28 റൺസുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഓവറിൽ ഫസ്റ്റ് ഓവറിൽ 14, രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലും 14. 28 റൺസ് ഓൺ കാർഡ് ആഫ്റ്റർ 2 overs by Eagle Fighters. അതുപോലെ റോയൽ ടൈഗേഴ്സിന്റെ ക്യാമ്പിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരേ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉളവാക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കുക. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടീം ബൗൺസേഴ്സും ആർമീസ് 11 തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടത്. ഇരു ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് പ്ലേയിങ് 11-മായി സജ്ജരായി നിൽക്കുക. ടീം ബൗൺസേഴ്സ്, ആർമീസ് 11. That's a good stroke over the infield and beats that one nicely, just takes a single. That's high in the sky, and there will be the field, and Shukur makes no mistakes. ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ വരികയാണ്. കൃത്യമായി റൺസുകൾ അടിച്ച് സ്കോർ ബോർഡിനെ ഒന്ന് ചലനാത്മകമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു. Wow, that is a glorious lofted shot. Gone high in the sky, and bye-bye balls. How well the execution from the new man Naim. Naim announcing his arrival with a stunner of a shot. Right onto the sky. Bang, bang. 36. Shot again. Shukur master again. It is right in the hands of Shukur. Second catch for him. And he done and does both of the occasion really well for the bowling side of Royal Tigers. Picks up the wicket at an important time. Naim gone. 2 down, 36 for 2. It is through the onside. Just takes a single, and there will be the batters. Works with a double, and there will be the end of the over as well. 3 gone, 38 for 2 by the team. Eagle Fighters 38-2 എന്ന നിലയിൽ 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ്.
വിജയങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭിരമിക്കുന്ന ടീം റോയൽ ടൈഗേഴ്സ് ഒരു ഭാഗത്ത്. ഇന്നലത്തെ വിജയകഥ ഇന്നും തുടരാൻ ഉറക്കുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ദിവസം മാറ്റിക്കുറിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ട് മഞ്ഞപ്പട ഈഗിൾ ഫൈറ്റേഴ്സ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. തടിച്ചുകൂടിയ കാണികൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാസ്കിന്റെ പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക്. That is a full toss delivery. Oh, go straight to the ends of the long on field. A big wicket of Shafiq departs. That was comfortable one for the field of Farooq. And that produced the wicket number 3. Shukur Master, he was start with a wicket. He is done well. That is a clinical one from Shukur Master. Straight back. Takes a single by the new batter, Atik. He's off the mark and 39 and decent numbers on the card. Down the leg stump, need to load again. 3 more balls to go from this innings. Asainar on strike is in for the team. Eagle Fighters. Through the onside and fielder coming. Just allowed a single. Things are tightening in this over by Shukur so far. Still at 2 more balls to go. Perfect rolling one. Right on the track and beautifully beats the batting of Atik. Here is the last one. Just clicks it. That one on to the onside region. Fielder working hard. Just allowed a single travel. And that will be the end of the story. That is the end of first innings. Continuous crackers that go on straight to sky. And ladies and gentlemen, introducing the orange cap holder on strike as in, it's Shukur from the team Royal Tigers, the leading run scorer so far. .43 runs of target. A much needed victory on the other side for the team Eagle Fighters. First ball, nicely reduced the pace and superbly bowls that one on the track. Beautiful start.
with a very good control behind that delivery by Muhammad Sharif. The strike bowler of Eagle Fighters start the things with a dot ball. Waited that one lofted there, and there is a man, and oh, you puts it down out of the ground, my dear. It was an opportunity. Straight away gives to long off by Shukur. Have a look at that one again. Looks easy for the fielder, but that one bounces from the hands. See that one. Well, almost the celebration time. But this time the lifeline for the leading run scorer, Shukur. 6 to start the action by Shukur. Shot. Perfectly placed onto the onside, and fielder works hard, comes and covers the region quickly and just gives a single travel. Good start for the batting side while chasing the target of 43 runs. Shukur, as his style, opened the scorecard. That's a loose one, just treated through the onside, and good leg over there. Fantastic work by the fielder, and there will be a close chance, and Hamza is not interested. Appeal from the different corner. Appreciation that loading from the corners to corner. Every save and every work is crucial for the team in yellow. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബൗൺസേഴ്സും ആർമീസ് 11 തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ആർമീസ് 11 won the toss and elected to bowl first for the next match. Nicely strikes, straight single by the batter Naufal. 5 balls completed, 10 runs on card. Comes it down the track, and there will be a miss it from the batter. Oh, you puts again down. Well. It is the most luckiest day for Shukur, I believe. Double opportunity in a single innings for the batter like Shukur. You never ever miss that kind of opportunity. 11 runs after first over. 32 required from 18 balls. 2 lifeline തുടക്കത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു ഷുക്കൂറിന് ചേസിംഗ് ഇന്നിംഗ്സിൽ. Yes, we know that he is a dangerous customer and given a double chance. ആദ്യ ഓവറിൽ ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. 11 റൺസുമായി ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇനി 32 വേണം 3 ഓവറുകളിൽ നിന്ന്. As moving to the second over. Naheem is coming. Moving to the important phase. That's a lovely stroke. Another one, half a down on the air. And that was a single to start the action again.
It's through the onside region. There will be a field there and working with singles by the batters. Charging down the ground, and this time fired that one. Absolute timing, perfection behind that stroke, and he split the fielders into two and finds a boundary for 4. Such a beautiful strike from a beautiful strike. Moves on 17 runs. It looks easy. That's again finds a fielder. ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആവേശം. ദയവായി അത് ഗ്രൗണ്ടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്. പ്ലേയേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ടിനകത്തേക്ക് ഗാലറിയിലുള്ളവർ പ്രവേശിക്കരുത്. Shot, beautiful stroke, and this time the fielder works it superbly. Nicely gathered by Sharif. Just allowed another single travel, 19 on card and moving to the last ball of the over. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ കാര്യങ്ങളൊന്ന് അല്പം ടൈറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നഹീം. ഇടയ്ക്കൊരു ബൗണ്ടറി ശരവേഗത്തിൽ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പിറന്നെങ്കിലും കൃത്യമായി. Wow, this time going high in the sky, and there will be the, oh my goodness, chance number 3 puts it down. End of the over number 2, 20 on card. ക്രിസ്മസ് ബമ്പറിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വേണമെങ്കിൽ ഷുക്കൂറിന് പരീക്ഷിക്കാം. ഭാഗ്യം പിന്നാലെ നടക്കുന്നു, ഷുക്കൂറിന് പിന്നാലെ. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 20 റൺസുകൾ. 23 വേണം ഇനി അടുത്ത 2 ഓവറിൽ നിന്ന്. ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ ഏകദേശം ഒരു ബാലൻസിംഗ് വേയിൽ മുന്നേറുകയാണ്. 20 runs came from the first 2 overs. 23 required from the next 2 overs. All wickets in the custody of Royal Tigers. Expecting a nail-biting close finish. Here comes Khalil. Oh, that's a loosener of a delivery and treated there. And this time, nobody have no chance and ball is rushed out of the park. That is such a standard of way coming down the track and lofted that one all the way out of the ground for 6 runs. What a power. And what a way he just clears. ഇനി 17 വേണം 11. 17 required from 11 balls. Missed it completely. A dot ball to back in the action by Khalil. Game is looking in a balance. Match is completely balancing in the air between these two teams, and it will give dreams and hopes for the both sides.
Wow, that is perfect connection. Bye ball to the Tattugada. And that is scintillating batting this time by the man Shukur. Now the batting track is back for this genuine strike maker. റൺസുകൾ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി 11 വേണം 9-ൽ. കളി മെനഞ്ഞുകൊണ്ടൊരിക്കൽ കൂടി ഷുക്കൂറിന്റെ ബാറ്റിംഗ് പാടവം. തുടരെ 3 അവസരങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ കൃത്യമായി 2 തവണ അവസരങ്ങൾ ഒന്നും നൽകാതെ നേരെ ഗാലറിക്ക് പുറത്തേക്ക് തൂക്കിയടിച്ചുകൊണ്ട് ഷുക്കൂർ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഡെലിവറിംഗ് ദ ഫയർ. Shot again. 6 number 3 for this man, making the sixes a simple. Well, the game looks to close. A one big hit that seals the deal. Shot, clicks it, that one onto the onside and looking for second. He want to. The smart cricket and giving the support on the other side by Naufal really well. And Shukur is firing with lot of authority. Just 3 required to seal the deal of this game for Royal Tigers. Shot down the ground. That's it. Khatam. Complete Khatam. Khatarnak way. The man Shukur is giving one more victory for the team. Everybody, boys and girls and teammates, everybody coming together to celebrate their consecutive 3rd victory. Absolute miracles of batting display that showcased by Shukur, and he just makes sure he is a number 1 in run scorers list. അരക്കെട്ടിട്ടുറപ്പിക്കുകയാണ് ലീഡിംഗ് റൺ സ്കോറർ പട്ടം ഷുക്കൂർ. And now welcome once again